Aloha ONPASSIVE family and beyond. Here we are today again in my channel ONPASSIVE, Out of the Heart Space. Today is the 21st of December of 2021. Very special day because, as probably you know, it's the winter solstice. And we experience also the 7th portal days out of the Mayan and Solkin calendar, for those who are familiar with it. Today, I have a very special guest with me. His name is Michael Sprotte. He lives in Germany, near Hamburg, near the water, the big ocean. And he's very, very related from my perspective, as I feel and sense him very, very familiar with nature. Not only with the nature and creation around us, but with his own nature within. So I appreciate him very much because he's also very eloquent. He is very aware of our wordings and of the importance of what we say and what we transmit to the whole field. I have this sensation too that he is very, very, has a big knowledge about many things in life, a huge experience himself in different eras. He has so different aspects, just very pragmatic, and on the other side, a very subtle energy, which opens wide his growth in consciousness and beyond. Well, and of course, he's a proud founder of ONPASSIVE, and he's very dedicated. And I feel that he has understood the bigger picture of ONPASSIVE and the purpose, the higher purpose. And he's very dedicated with his organization and everybody in contact with him in ONPASSIVE. So thank you for that. I'll say this in German now. I translate everything from English and German for our audience and beyond. Okay, so Aloha, herzlich willkommen hier ONPASSIVE Familie und weit darüber hinaus. Wir sind hier heute in unserem Kanal ONPASSIVE aus dem Herzensraum heraus am 21.12.2021, ganz einen besonderen Tag heute mit der Wintersonnenwende und für diejenigen, die damit vertraut sind mit dem 7. Portaltag aus der Kultur oder Bewusstsein von den Mayern, von dem Solkin-Kalender, ganz besonders heute. Und ich darf heute einen ganz besonderen Spezialgast auch vorstellen zu diesem Ehrentag. Es ist unser wunderbarer Gründer von ONPASSIVE, Michael Sprotte aus Deutschland, in der Nähe von Hamburg, ich glaube Kiel, in der Nähe von Kiel, also ich bin da geografisch nicht so bewandt. Er ist auf jeden Fall, wohnt er in der Nähe vom Wasser und alle Elemente sind wichtig und ihm auch bewusst. Ich nehme ihn wahr, dass er sehr ein bewusster Mensch ist und sehr mit der Natur verbunden ist. Nicht nur die Natur, die um uns herum ist, sondern auch mit der inneren Natur. Für mich hat er ein großes Bewusstsein und auch eine große Wertschätzung gegenüber der Sprache. Und ist sich bewusst, dass die Sprache ein kraftvolles Werkzeug sein kann, um auch die Realität zu manifestieren. Und es macht etwas aus, je nachdem, wie wir uns ausdrücken. Genau. Und dann hat er noch eine wunderbare Gemeinschaft, ja, bei uns ONPASSIVE. Er betreut und begleitet sehr viele Menschen auf seine Art und Weise. Ich habe das Gefühl, dass er sehr gut das Bild und die höhere Intention von ONPASSIVE erkannt hat und auch umsetzt. Ja, und ich habe einen sehr guten Kontakt zu ihm, eine gute Verbindung. Es ist eine schöne Ergänzung, die ich mit ihm erlebe, auch wenn er in der Vergangenheit verschiedene
Rollen gespielt hat, wie wir alle. Und das macht es ja so spannend, dass wir uns dann einfach immer weiter entfalten und neu oder erinnern, wer wir wirklich sind. So nun, please, Michael, Michael Sprotte, would you mind to unmute yourself, your camera and enable? Yes, please. And you might want to compliment and say something to your being. And also, I would like to hear about you. How do you see your role or roles in ONPASSIVE, in our ONPASSIVE family? I'll translate this in German first. Ja, herzlich willkommen nochmal hier, Mike Sprotte, zu unserem Gespräch heute. Und ich würde sehr gerne dich jetzt einladen, etwas zu dir noch zu sagen, wie du dich einfach siehst und vor allem auch, wenn du möchtest, uns in die Runde geben, was für eine Rolle oder welche Rollen du bei und in ONPASSIVE lebst oder dich wie siehst in ONPASSIVE. Herzlichen Dank. Thank you. Ja, hallo und schön, dass ich bei dir sein darf. Wir sind ja, wie du schon gesagt hast, lange miteinander verbunden, möglicherweise auch schon vor der Zeit mit ONPASSIVE. Ich lebe, wie du richtig gesagt hast, an der Ostsee in Plön, habe hier, wie ihr im Hintergrund sehen könnt, ist das ein Bild von gestern Abend, im Vollmond auf den See, auf den ich blicken kann, wenn ich aus dem Fenster rausschaue. Und insofern bin ich hier wirklich auch in die Natur eingebunden, im Äußeren. Und ein Mensch, ja, der über die langen Jahre dieses Lebens auch die innere Natur erleben durfte und auch die Verbindung der inneren Natur mit anderen Menschen, mit anderen Wesen erleben durfte und leben durfte. Ich habe viele Rollen, hast du recht. Aus dem ganz profanen militärischen Dienst in die chinesische Medizin eingetaucht, hier therapeutische Arbeit gemacht, Lehrarbeit gemacht und dann von dort wieder weggewechselt in einen totalen Business- und finanziellen Rahmen. Und ja, irgendwann kam dann jemand zu mir, meine Freundin Marion Müller, und sagte, du, ich habe da eine Firma, ganz toll, kannst du endlich mal richtig Geld verdienen. Und wäre das nichts für dich? Ich natürlich total skeptisch. Ihr kennt das alle selber aus dem eigenen Erfahren, was solche Ankündigungen, solche Einladungen angeht. Und sie hat gesagt, du, ich bezahle dir alles und du steigst hier einfach erstmal ein und guckst von innen. Ja, und dann habe ich das Gleiche erlebt, was ich in meinem Leben erlebt habe. Neugier zunächst, Enttäuschung über das, was mir geboten wurde, dass die Menschlichkeit oder Unmenschlichkeit der Menschlichkeit auch in einem solchen Umfeld zunächst mal auf einen niederprasselte. Du weißt, was ich meine. Und mich dann aus dem Ganzen löste und guckte, also du bist jetzt hier dabei und eigentlich, und dieses Wort benutze ich normalerweise nicht, eigentlich ist das doch etwas Feines, was du hier gesehen hast. Auch die PDF, die du lesen konntest, ist schon irgendwas anders als das, was du bisher kennengelernt hast. Und über die PDF und die Wahrnehmung der Firma über PDF-Vorlesen in Zoom-Calls, naja, das war nicht meins. Und so habe ich dann gesagt, mach das, was du am besten kannst. Eine eigene Präsentation, mach deinen eigenen Zoom-Call. Und auf die Weise bin ich seit März letzten Jahres, März 2020, bin ich offiziell dabei, wenn man das so sagen darf. Ich bin Founder seitdem und habe ganz viele Menschen eingeladen, mit mir zu gehen. Ich habe zwei relativ große Teams und ja, von denen sind in meinem Zoom-Call oder in meinen Zoom-Calls eigentlich kaum ganz wenige. Die meisten sind Schweizer, Süddeutsche und auch den einen oder anderen aus Vietnam. Aber hier bin ich, wenn du nach der Rolle, die ich in ONPASSIVE für mich sehe, Vermittler ja, zwischen
ja, zwischen den Welten, zwischen welchen Welten? Vermittler zwischen, ja, vielleicht zwischen dem finanziellen Anspruch, die ganz viele Founder ja haben, wenn sie zu uns kommen und mit dieser Idee kommen, oh, das ist eine Firma, da kann ich endlich mal gut Geld verdienen. Und der anderen Seite, die Ash ja so wunderbar vertritt, ein glasklarer Businessman auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber voller Herz und mit einer Idee, die man ja nur unterstützen kann. Ja, wunderbar. Mit einer Idee, die ans Herz geht. Ja, genau. So ist es. Darf ich das kurz übersetzen hier auch noch? Und dann kannst du hier noch durchatmen. Und wir spüren auch, dass es immer sehr berührend ist, das, was gerade aus dem Herz fließt. Immer wenn das Herz im Spiel ist, dann berührt es uns. Genau. Danke, Michael. Ich übersetze jetzt auf Englisch. This is Michael Sprotte. Maybe the ONPASSIVians know him. You know, he says, yes, well, I've introduced him quite well, and he thanks for that. He's grateful being here in exchange with us today. And a time ago, yes, he lives in Plöden. It is a northern of Germany. And yes, he has water nearby him, just as you see in his background. This is a picture he takes and he has taken yesterday with a full moon out of his balcony. He has even a nice lakeside here next to him where he lives. Nature is important to him, and also as a human being, his inner nature to explore, and also to be in a natural loving bond with other human beings. That's his nature too. That's part of nature, the connectedness in between of us. So then he says, yes, he has different aspects, just like profane could be. He has had experience in the military frame and many roles in life up to now, excuse me, with the traditional Chinese medicine, for example, in the therapeutic realms, he was active. As a teacher, he was active. You know, then he stood for, he dived in a total business in the financial realms, and onto his contact, her name is Marion Müller, contacted him and told him, listen, Michael, you have to look at that. This is now the time and the opportunity where you can gain win a lot of money. You know, what the most of those we are searching for something, you know, and then he as usual, normally, you know, we heard here this is the opportunity, and then he was very skeptical and said, what she's talking about, you know, this is all over, everybody wants to, you know, be the highest price in success, whatever. And then Marion said, listen, dear friend, I'll pay you your position. Just get in and have a closer look and a closer feel of it. And then he said, of course, I'm going to jump in. If she offers me that position, I will do that. And then he was with his mindset in there, with certain conditionings and so on. And he says, well, he was very curious, but at the same time, when he got in, he felt the disappointment in the air and regarding human beings and not being human. You know what I mean? You know, there are some different aspects in the human person, and eventually this has been transmuted when he really dived into and with his nature, and he realized and within that it is ONPASSIVE is something very, very real, very smooth and powerful, and it's different than anything else what he has experienced.
And of course, then he felt our genuine CEO, Ash Mufara, and he realized that it's not all about what he has been brought to with the PDFs and so on and this information. As soon as he listened and felt Ash Mufara, he realized that it's all about not only knowledge, geniality, all these wonderful things which are supreme in quality and in any sense, but the heart, the golden heart for humanity and the heart for evolving things. So since March 2020, he is a proud founder now, he can say, and he has decided then through this experience from the beginning to do what he does best, to let's say to inspire and give impulses to human beings through his operation and action. So since then, he organized himself. He has more or less two quite good organizations in ONPASSIVE, and he offers presentations, webinars, and talks, you know, and with different topics, and which is they are very well being visited and known. And again, I have taken some notes, so I have to look to my paper, you know, that's why I'm not always present here looking at you. He has invited many humans to our wonderful enterprise. And the most of them, they're from Switzerland, from Germany, from the south of Germany, and a few out of Vietnam. And I asked him, which is your role in ONPASSIVE? How do you see your role? And then he said again, you know, yes, he is just like maybe a medium, not a medium, don't understand, it's a Vermittler, and Vermittler, how would you say it's Vermittler in English? You know, a transporter, a connector in between of the worlds. Which worlds is he connecting in ONPASSIVE for our, or for his organization, or his human beings which are in resonance with him? He believes that these two worlds are the economical worlds, and the other side, which is so mirrored and lived through our genuine Ash Mufara, you know, with his clean and crystal clear approach to this business, but with heart. You know, we have this IT and AI intelligence with heart. This makes it so supreme and unique, far unique, never seen before, and everything under one umbrella, as you know. But today we are not, we are related to this business. We would like to reflect, I would like to reflect with Michael out of his operation too, that he is connected to our ONPASSIVE Unity Blessing Group. He was one of the pioneers who started from the beginning on, and as he has a very generous personality, he offered us his video private conference platform for our experimental group, which started in January 2020. And we were almost every day connected through our video platform, live and energetically wise. So maybe you would like to share this a bit, explore. Lieber Michael, ich habe hier noch jetzt dazu gesagt, ja, ich möchte hier, wir reden heute nicht um das, ich sage jetzt mal im herkömmlichen Sinn, was wir sonst auch so hören von ONPASSIVE, sondern wir gehen ein bisschen weiter darüber hinaus oder weiter hinein. Nämlich, wir haben ja hier eine Segensgruppe in ONPASSIVE, die heißt ONPASSIVE Unity Blessing Group, und du bist auch von Anfang an mit dabei gewesen in der experimentellen Gruppe, die ich hier 2020 im Januar eröffnete, und hast uns sehr großzügigerweise deine privaten Videokonferenzplattform angeboten, um zusammenzukommen. Und dafür bin ich dir jetzt dankbar, dass du hier diese Großzügigkeit auch wieder uns vorlebst. Möchtest du bitte
zu der Segensgruppe oder zu deinem Weg, wie du zu der Segensgruppe diese Resonanz gefunden hast, uns etwas darüber erzählen und wie du dazu stehst und was das für eine Rolle spielt in deinem Leben. Ja, gerne. Ja, ich habe ja gesagt, dass ich im militärischen Leben meine berufliche Laufbahn angefangen habe. Selbst da habe ich schon etwas ganz anderes dazu getan. Ich habe während der Ausbildung an Land schon ziemlich lange her, bevor ich ein Jahr an Bord gehen durfte. Ich war bei der Marine. Und da habe ich ein Buch gefunden in so einem Kästle vor so einem Buchladen, billig zu kaufen. Und da war für 50 Pfennig eine Broschüre drin über Yoga, harter Yoga. Und wer sich mit Yoga auskennt, weiß, dass es mit das härteste Hardcore ist, was das Yoga angeht. Und ich fand das spannend, da so reinzugucken, auch ja, so ein paar Verrenkungen zu machen. Kopfstand ist alles, wenn man 20 ist, ist das ja alles kein Thema und sportlich dazu. Also habe ich mir das Ding gekauft für 50 Pfennig und bin dann an Bord. Und an Bord hatten wir in der frühen Phase noch einen Raum, der völlig leer war. Ich bin Elektroniker von damals in der Marine gewesen. Ein Raum, der mir zur Verfügung stand, leer. Und den habe ich dann genutzt und habe dort mein Yoga autodidaktisch, harter Yoga erlernt. Und wer harter Yoga kennt, weiß, dass das durchaus einiges an einem verändert. Und da ich mich ohnehin erst später erkannt, eigentlich in der falschen Berufsgruppe war, also was den Soldaten angeht. Die Elektronik ist eine andere Geschichte, die wollte ich lernen und die gab es damals nur bei der Marine in dieser Form zu lernen. Insofern die Entscheidung dazu. Habe ich also im Grunde ab dem 20. Lebensjahr harter Yoga geübt, autodidaktisch. Und ich bin an Dinge gekommen, die mein Vater mir so beigebracht hat. Ich habe mit meinem Vater Spaziergänge im Wald gemacht und wir haben uns auf die Erde gelegt. Spür mal, was da ist. Und das hat mich, glaube ich, immer, naja, verfolgt ist sicherlich das falsche Wort, hat mich begleitet, ohne dass ich das wusste. Und diese verdeckte Form der Spiritualität, wie ich sie da so mitgenommen habe in die Bundeswehr, hat natürlich auch viele Reibungspunkte gegeben, die mich immer dazu führten, auch was anderes zu machen. Ich bin dann also aus der Elektronik raus in die Fliegerei. Ich war 20 Jahre in der SRR-Fliegerei, also Hubschrauberfliegerei, Seenotrettung und natürlich auch die militärischen Übungen. Aber das fiel alles unter den Tisch. Zu meiner Zeit war diese Such- und Rettungsgeschichte über See, Ausbildung in Amerika, daher eben auch meine Affinität zur amerikanischen Sprache und weniger zur englischen. Da habe ich also eine intensive Ausbildung gemacht in Amerika, um die Einsätze für Such- und Rettungseinsätze zu leiten. 20 Jahre habe ich das gemacht und in diesen 20 Jahren habe ich eben über die Begegnung mit den Menschen, die dort in Not waren, über die Gespräche mit den Ärzten, die uns ja begleitet haben. Mit einem großen Hubschrauber konnte man also fast eine Operation im Hubschrauber machen, wenn man schwer verletzte Menschen hatte. Und die waren mit uns eben ständig im Schichtdienst. Also auch eine tiefe Einsicht in medizinische Dinge, ohne dass ich studieren musste. Und so kam ich irgendwann, ja, habe ich jemanden getroffen, der Shiatsu und chinesische Medizin anbot. Und das war so 10 Jahre vor Ende meiner Dienstzeit, was mich auch wieder in tiefe Gewissensbisse, was meinen eigentlichen Dienst angeht. Und immerhin, wir dürfen es nicht vergessen, Soldat sein bedeutet auch im Ernstfall anderen Menschen das Leben zu nehmen oder selber das Leben zu verlieren. Für welchen Zweck und Sinn auch immer, das wollen wir hier nicht diskutieren. Und so habe ich 92 bin ich mit der chinesischen Medizin in Kontakt gekommen. Vorher schon ganz viel mit Wasser. Wann war das? Entschuldigung, ich habe das Datum nicht jetzt. Wann war das? Dass du mit dem, das war 92. Das war 92. Danke, ich habe es nicht alles aufgenommen. Jawohl.
bitte. Ja, vielleicht sollte ich hier ganz kurz Eine Pause unterbrechen. machen? Ja, genau, genau. Eine kleine Pause machen, dass du weiter erzählen kannst. Danke, Ne? danke. It's just pausing a second me to translate because I'm taking notes here. Yes. Let me see. Ich muss jetzt kurz den Faden wiederholen hier. Ja, jawohl, militärische, genau, genau. Yeah. So he says here, you know, with his military experience in life, is everything is different always. You know, he has been in the Marine, and before that, before entering in the Marine as a soldier, he has encountered a book for 50 pfennig. It is 50 penny, you know, that is the currency they had before in Germany, and this is way less. I mean, it's maybe, well, a few cents. A book which said Hatha Yoga. And for those who know about yoga, Hatha Yoga is one of the hardest or the strongest aspects. You know, there are different yoga types to practice. But he didn't know about that, you know, and he didn't know about anything, but there was this resonance, and he went on board as a Marine soldier, on board on this big ship, and he saw that there was a room empty for him, just inviting him, and he always utilized this room to practice on the own self, autodidactically, this Hatha Yoga practice. So he is in his nature electronic or electrician. I don't know exactly if I'm translating it correctly. Yes, and he, with this practice of the yoga, his consciousness and his approach with his inner nature has been transformed slowly, and he realized that he had a really, it was not on the right path being a soldier. You know, what soldier means, maybe you have an idea of that. So when he was 20, then he practiced this Hatha Yoga, and he remembered and he reminded always his father. His father had this kind of very much connection to nature. He took him as a boy, always, you know, walking in the woods, in the forest, and he said, lay down on earth. Come on, we lay down now and have a feel. How does it feel? You know, and these days he reminds this again, and it touches him because it was already there, but he couldn't integrated that consciously. And this is, he says, it's just like a hidden form of spirituality. He was getting impulses from his beloved father already, you know. And although there were always, we have challenges in life and so-called conflicts, the soldier in him is not the real nature of him, but he's with electronics realm, he's very like in friendship, in a friendship relationship, and with the flying aspect as a pilot, with helicopters too. You know, he was having a schooling in the United States. That's why he's very familiar with American English and not Oxford English. And he was there in a frame of being helping out and saving human beings which were in a really need, in a situation of need. And there he had this chance to be in a helicopter which had a whole hospital inside. You know, everything was so installed that they could do even surgeries in this helicopter. So he approached more into the medicine fields without studying it consciously. He was just related to it and living it. And he has had very much encounters with many human beings in need, and that made something with him too, you know.
he had a different awareness again and widen up his consciousness, what is important in life. And eventually he was in contact with shiatsu and the traditional Chinese medicine, and dived in there. And he you know, again, the soldier life, he couldn't face it anymore. You know, what is being a soldier? You're always confronted in case it comes to a certain situation with death, or so-called killing somebody or be killed yourself. You know, this is the reality in the war. You know, as a soldier, you are in this epigenetic field, and this was not in resonance with him. So in '92, and then I had to ask him, because I couldn't listen very phonetic wise what he said, and then he said, well, let's take this chance to make a little stop and you translate. So now I give you the chance again to go on also, and follow up with your exploration and sharing. Please go on. Yeah, okay. Well, thank you for the translation. And es ist einfach so gewesen, dass ich 92 noch bei der Bundeswehr in eine Lehrtätigkeit überging. Ich habe also junge Menschen ausgebildet. Und aus dieser Lehrtätigkeit heraus und einem schweren körperlichen Leiden, ich hatte heftige, schon viele Jahre, vermutlich, so hieß es damals, ausgelöst aus der beruflichen Tätigkeit mit dem Hubschrauber, der schwere horizontale und vertikale Schwingung macht, die auch dann mit einem 5 Kilo Helm auf dem Kopf vielen Kameraden auch gesundheitliche Probleme im Rücken bereitete. Und damit musste ich auch also kämpfen. Und in 92 hatte ich einen erheblichen menschlichen Eingriff. Ich habe mich entschieden, mit einer anderen Frau zusammenzuleben. War aber schon länger in diesem Prozess, in diesem Trennungsprozess. Und an dem Tag, als ich mich entscheiden musste, für die erste oder die neue zweite Frau, hatten wir vereinbart, dass ich wohnte in Flensburg, also ganz im Norden, und sie in Hamburg. Und wir wollten am dem Montag gemeinsam in Urlaub fahren nach Schweden. Und ich wachte auf und konnte mich nicht bewegen, in keinster Weise. Ich war absolut bewegungslos. Keine Handys, gab es ja damals in den 90ern noch nicht in dieser Form. Ich musste dann also einen langen Weg auf den Ellbogen in Soldatenmanier von meinem Zimmer zum Telefon robben, weil ich mich nicht bewegen konnte. Und hier kommen wir dann zu dem Ding, was du sagtest, sprachliche Affinität, die Sprache zu betrachten. Ich konnte mich nicht bewegen. Und ich habe dann meine Freundin angerufen, habe gesagt, du, tut mir leid, ich habe also Rücken und ich weiß nicht, ob ich jetzt nach Hamburg komme. Und dann hat sie mir gesagt, ganz locker vom Hocker, ach weißt du, wenn du um 2 nicht in Hamburg aufschlägst, dann war unsere Beziehung eine und das kannst du vergessen. Du musst dich bewegen. Ja, ich habe mich bewegt, ich bin die Treppen runter, ich habe oben unter dem Dach gewohnt, habe jede einzelne Treppe gemessen in Höhe und Breite, bis ich dann unten war. Das Taxi war nicht da. Ich bin dann zu Fuß geschlichen durch die Fußgängerzone mit meinem Koffer. Rollkoffer gab es damals nicht. Er hat also auf der einen Seite schön auf der Erde geschliffen, weil ich das volle Gewicht gar nicht tragen konnte. Und ich bin auf die Weise dann bis zum Bahnhof gegangen. Das ist eine Strecke von etwa 2,5 Kilometern mit Rücken. Bin in den Zug eingestiegen, als die Tür zuging und der Zug anfuhr, war ich schmerzfrei im Rücken. Total schmerzfrei. Das war 1992. Und ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe bis heute keine Rückenschmerzen mehr gehabt. Und das ist natürlich ein Erlebnis aus dem einen heraus in das andere hinein, dieser Wechsel sowieso, der Lebenswechsel, auch der Verlust von Kindern auf diese Weise.
Und dann festzustellen, huch, die Schmerzen sind weg, der Rücken, was bedeutet der Rücken für mich als Mensch, auch psychologisch? Und guck mal an, du bist die eine Last los und das neue Leben scheint zumindest mal lastenfrei zu sein. Wir wissen das alles, zu Beginn einer Beziehung gibt es kaum Lasten, außer dass die Liebe zu viel ist, aber das tragen wir ja dann nicht als Last. Und diese neue Frau hat mich eben in diese Beziehung reingebracht, in die chinesische Medizin, selber Heilpraktikerin, chinesische Therapeutin, und hat mich mit einem Lehrer, geistigen Lehrer zusammengebracht, einen indischen Lehrer, der in den 80er Jahren ganz bekannt war mit den rosa-roten Kutten. Ich habe ihn leider nicht persönlich kennengelernt, aber ich war dann mit ihr gemeinsam 93 in dem Ashram in Indien und habe dort irgendwie eine Wandlung durchgemacht. Und ja, die ist bis heute. Ganz viele Schüler von diesem Lehrer, ihr wisst, wen ich meine, Bhagwan, heute heißt er Osho, ganz viele Schüler haben irgendwann den Namen, den sie bekommen haben, abgegeben, sind wieder in den bürgerlichen Namen zurück. Und gut, aus pragmatischen Dingen heiße ich eben auch Michael, das ist mein bürgerlicher Name, mir von meinen Eltern so gegeben und sicherlich auch zu Recht ausgewählt. Aber mein Name, den ich eben dort in Indien bekommen habe, der ist bis heute für mich gültig. Und ohne viel darauf einzugehen, sage ich nur die Essenz aus dem Namen. Ein Mann, der sich, also ich bin ein Mann, der sich in Liebe öffnet. Yes. Ich mache die letzte Notiz hier, damit ich das auch nicht vergesse. Wichtige Impulse, danke. I'm going to translate because they are very, very important impulses he's sharing here with us. He says, well, now he follows up, you know, in 92, he was there as a soldier and he had, he was integrated as a teacher and assisting young human beings to be evolving in this military reality. And as probably maybe you know, whenever you are so integrated with a helicopter, everything, there's a movement, horizontal, vertical, all directions, and it makes something, shakes your body all the time. And then you have additionally this helm, which is very much in weight, 5 kilos. I don't know how you'd say that in the American and English measurement, but it's just like as heavy as our head itself. It made out that he had struggled with his back, had pains all over, you know, as many others too. So in 92, he had a very much invasion on a human being level. In every level. In every level. He experienced a separation, you know, in relationship, in human relationship. So he had reconciliated letting go his first wife and encountered his second wife. And well, you know how it goes. It is a whole process which is going on. And they wanted to go together to holidays, spend some time together in Sweden. You know how it is at the beginning, you're so fired up, and with the new relationship, everything is totally highlighted, everything is fine. And eventually then the other aspects from ourselves come up, you know, it was okay. But he had his body, he was at home, and before heading to Sweden, his body had this terrible pain and he was not able to move.
he was so-called paralyzed. He was not able to move. At that time, we didn't have any smartphones, not, you know, just a normal telephone. Maybe you remember, you know, the normal telephone with a cable, you know, no smartphones and such. And he had to contact his future wife, you know, his beloved girlfriend who he was in love now, and he couldn't move. So imagine. And then he remembered his military talent to rob, just like on the scroll on the floor. He literally went to the floor and said, okay, here my military talent, I'm going to get into it. And he scrolled with all his means to the telephone, to the normal old paradigm telephone, on the floor scrolling there. And he literally couldn't move. Just listen to that, he couldn't move. And his girlfriend on the phone, he said, listen, Mike, we are now together. And if you can't be here, if you don't manage to be here at 14 hours when the train leaves, we are over our connection and we are done. And then it made something with him. He had to move. She said, move on. And then, of course, he had to move to be in the flow again. So realized, yes, with his affinity, with his words, you know, just get it. And he was there with his suitcase. There were no rolling suitcases as today, you know, this is a different time. So his suitcase very heavy, and taking it, and it was too heavy, his pains on the back, and he was there moving on 2.5 kilometers, quite a while to walk until through the city where he was, at the place to go to the train station. And now listen carefully. He stepped into the train, the doors opened, the doors closed again, and as soon as the train went on, moved on, his pains were gone. This was a so-called miracle, which is not, you know, this is, but it is an experience to him, a key experience. And up to now, the 21st of December, 2021, he has ever had any pains with his backpack. It's completely healed. So get the picture of that and the symbol of transition from one relationship to the other. Of course, we have always experiences, but you know, it's the choice to choose. If you're in a crucifixion, in a kind of choice you have to take. He chose to move on. He chose to step on the train and go to this beloved girlfriend and life partner he has today. And this choice made him to release completely his back pain. And it was just a sensation as a big burden was taken off him. So, and you know how it is, if you're in a loving relationship at the beginning, you're so in love and everything is pink and rose and every colors, and just the love is too much. Let's say he said this with a smile. And then this beautiful, beloved girlfriend, she was in the Chinese traditional medicine and this therapy reality, and got to him this closer. And then eventually he got even through her, and I don't know if through her, I didn't understand that, but to a spiritual teacher in India. And he visited an ashram. He was in India and got to the ashram, and probably, and he has made and experienced a real deep transformation within. And this spiritual teacher, maybe you know him and maybe not, is Osho. So Osho gives everybody different, or gives, or through him, you know, you are given a new name, a spiritual name. His name is Michael. This is the given name from his parents, and it's the name they gave him, and it has its purpose. But he has a different name, which is a spiritual name, which he really identifies his being with it. And it's the translation or the meaning of this spiritual name is the man, der sich in Liebe was macht? Wiederfindet. Sich öffnet. Open, okay. Yes, okay. The man which opens up
in love, you know, who opens up within in his heart space in love. That's the meaning of his spiritual name. And here we are stopping again because I have made this translation for you. So now I'd like to ask you, and then he says this is constantly now there, you know, it's present up to now. He is in this consciousness. And now I ask you, Michael, how do you relate your consciousness, this man who opens up for love within, with ONPASSIVE, you know, what is with love and what is with opening within? So how you relate this consciousness you have and you are with ONPASSIVE consciousness. I translate to German. So jetzt möchte ich gerne übergehen auf die nächste Einleitung, so nächste Raum. Wie verbindest du dieses Bewusstsein, der Mann, der in sich die Liebe wieder erinnert, eröffnet, entfaltet, wie auch immer in dem Herzensraum, wie verbindest du dieses Bewusstsein, das du hast und das du bist, mit ONPASSIVEs Bewusstsein und mit der Öffnung in ONPASSIVE und mit der Liebe in ONPASSIVE? Okay, ja, das ist auch der perfekte Raum. Ich hatte schon auch das Gefühl, dass ich möglicherweise viel zu sehr von mir spreche, also von meinem Äußeren meine ich jetzt. Ja, es war natürlich eine Transformation, die ganz vieles mit mir gemacht hat und die eins für mich klar gemacht hat oder mit der ich mir selber klar geworden bin, dass ich gar nicht alleine bin, sondern dass wir alle miteinander verbunden sind. Und dann dürfte das eigentlich nicht so schwer sein, schon wieder eigentlich, dann dürfte es nicht so schwer sein, sich mit Menschen zu verbinden, auf Menschen zuzugehen, Menschen mitnehmen. Und dieser Prozess war natürlich ganz anders, als ich mir das so vorgestellt habe, wenn du mich so fragst und ich so zurückgehe. Es ist etwas, was in jeder Sekunde meines Lebens eingeflossen ist und sich verändert hat, ohne dass ich es so wahrgenommen habe. Und die Zeit bis ONPASSIVE, also die 20 Jahre, die das dann ja waren, bis ONPASSIVE, waren ganz viel gefüllt mit der Erziehung der 2 Kinder, die ich mit meiner zweiten Frau hatte, mit der Umstellung rein in die Pensionärstätigkeit, in Anführungsstrichen. Sie war also zunächst mal ganz vollgefüllt damit, bis ich aus diesem herauskam, letztendlich durch ONPASSIVE, ja. Denn es war vieles verdeckt von dem, was du mich jetzt gefragt hast. Wie komme ich dahin? Wie habe ich den Namen gelebt? Es war für mich nie ein Zweifel, dass der Name für mich der richtige ist, weil ich ja in einer Männerwelt aufgegangen bin, in der Liebe ja damals nun immer mit Homosexualität sofort verbunden war. Das heißt, dass Liebe unter Männern gab es nicht. Liebe in der Form, die wir hier meinen, ja, gab es in dieser Männerwelt natürlich auch nicht. Das heißt, ich muss mich erst wie eine Zwiebel, die trockenen und alten Schalen loswerden, um an den Geruch der Zwiebel zu kommen, an den Geruch des Lebens, den eine Zwiebel ausmacht, mit all der Schärfe, mit all der Süße, die die Zwiebel in sich hat. Und das nicht von der Zwiebel wegzubringen, hin zu den Menschen, mit denen ich umzugehen habe. Und letztendlich hat erst ONPASSIVE oder die Beschäftigung und die Erlebnisse, die ich in ONPASSIVE gehabt habe, die viel Energie gebraucht haben, die aber auch viel Liebe bei mir am Ende, auch gegenüber diesen Menschen, viel Liebe gebracht haben, weil sie mir erlaubt haben, mein Motto zu kreieren, das jeder kennt. Tritt ein und lerne. Also nur wenn ich die Verantwortung für mich übernehme, das Eintreten, die Tür aufmachen, die ich bis dahin nie aufgemacht habe, jedenfalls nicht in dieser Bewusstheit, dass ich, wenn ich eine
in einen neuen Raum gehe, muss ich eine Tür aufmachen. Ich muss selber mir den Befehl geben, meinen Händen den Befehl geben, die Klinke zu nehmen, die Tür zu öffnen und die Tür aufzumachen, in einen fremden, in einen unbekannten Raum hineinzuschauen. Und ONPASSIVE war für mich unbekannter Raum. Die Tür zu ONPASSIVE, um den Raum ONPASSIVE zu erobern, war ja mit vielen Steinen belegt, die menschliche Begegnungen waren, die menschliche, die einfach menschlich waren. So. Unterschiedliche Menschen reagieren unterschiedlich und da wir ja als Menschen, und das ist eben auch meine Erkenntnis der letzten 2 Jahre, dass wir immer dass der andere immer uns selbst spiegelt in dem, wie ich mich fühle. Und auf die Weise ist es, da ich ja mehr und mehr mit dem Herz fühle, und das ist ja nicht, auch wenn ich das so beschreibe mit der Tür, natürlich ist das Sehen mit dem Herzen ein Prozess, ja, der von 1992 oder 93 bin ich Sannyasin geworden, von 93 bis heute andauert. Und deshalb trage ich den Namen auch noch im privaten und im freundschaftlichen Raum. Den habe ich nicht aufgegeben, weil meine Aufgabe ist, mehr und mehr mit dem Herzen, mit dem offenen Herzen, andere Menschen mitzugehen, andere Menschen zu begleiten. Wohl wissend, dass wir uns treffen, wenn wir mit Menschen treffen, das ist keine Dauerbeziehung. Wir haben spätestens, wenn der Tod eintritt, ist dieser gemeinsame Weg beendet. Viele Wege sind aber auch vorher beendet. Einfach weil die Zeit vorbei ist, gemeinsam ein Stück des Weges zu gehen, voneinander zu lernen, zu staunen, was in dem anderen Menschen steckt. Und dieses kindliche Staunen letztendlich, das sind ja Dinge, die wir nur sehen können, die wir nur erfahren können, wenn wir hinsehen. Wenn wir den Menschen mit dem Herzen, die anderen Menschen mit dem Herzen wahrnehmen. Ja, und wie ist dann dieser Herzweg oder diese Herzöffnung auch wie hat sich das weiterentfaltet? Möchtest du da jetzt mit der Unity Blessing Gruppe uns aufzeigen, wie hast du dich da in diesen Raum reingewagt? Ja. Ich übersetze das nur, das gibt dir Zeit, dass du da I'm going to translate this and I gave him another approach for the next step. So I'll take him my notes, he says, okay, wow, wonderful, hold on a second, please. I have to, because I have so many notes, he has shared so many things, ich habe meine Blätter nicht angeschrieben. Ich bin so im Moment, I'm in the moment. So wird es genauso durcheinander, wie es mein Leben letztendlich ist. He's saying, well, it's just interesting dynamic. And to me, as I'm out of the moment translating and here present at the same time and making the interview and so on, it's okay, it's just like it is. It's just like it is. And that's me, And we release all this perfectionist program. I've released a time ago. Ich habe mein Perfektsein-Programm schon viele Jahre freigelassen. Deswegen lache ich über mich selbst und da ist das innere Kind eben immer mit dabei. And the inner child is always there when I laugh about myself. Okay, here we are. He says he has never had any doubts regarding his spiritual name, and he has really followed this essence, the man who is ready and opening up for love within and for others. So this is
his topic in life. And at that time, when he was confronted and teach with that, you know, if we talk about love between men, we all of a sudden at that time, you know, everybody thought, oh, they are homosexual, you know, could be, yeah. And he's talking about the relationship in between a human being. And if you even, there was maybe in his field not that consciousness of love, of divine love, not the relationship in between human beings. So now he said, well, I give you an analogy. For him, it was a really deep process, just like peeling an onion, which is just very like dried off. So he was peeling off the dried certain layers of the onion, you know, to get in the essence of the onion, which is could be very sweet, very powerful in sense of, you know, it brings you the tears into your eyes, and so it's very, very intense, and could be very healing. You know that in India they say the onions are gold. In Indian country, this is gold. Die Zwiebeln, this is gold. And well, to get deep into the gold, you know, ich habe jetzt das einfach dazu gedichtet. I just die Süße, die Süße and the sweetness of life also. Okay, the sweetness, this intense, and yes, these different layers. And he wanted to get into the ground, you know, to deep down to the ground, a sense of himself. And well, there were a lot of experiences, and eventually then in what does it here with ONPASSIVE, it's a transformation field too, and a lot of experiences with different human beings. ONPASSIVE has a lot of energy for him, a lot of love in the sense of not relationship, but also in relationships. And he has a mantra for him, which he could experience and place into the ONPASSIVE field, which is called Tritt ein und lerne. Get in and learn, you know. All the time he says, this is an analogy, all the time you change something in your life, you step into a new room, but you are responsible to open the door, you know, to open the door, open it wide and make the step. That's your responsibility. It's all about self-empowerment. And you know, self-empowerment responsibility is in ONPASSIVE. It's a key. Nobody else will do it for you. Exactly. Nobody does it for you. That's the self-empowerment, which ONPASSIVE reflects and reminds us all too. And then he realized although there are probably, you know, some stones on the path, which are the challenges in life, which makes us grow and so on the physical realm, or with the human beings we encounter, these are always mirrors for us, you know, if we are aware that everybody in ONPASSIVE and beyond, there are aspects of ourselves, they're mirroring some aspects of ourselves. It could be a trigger or a reminding or whatever. So not everybody's aware of that, but he's aware of that. And he went always deeper and deeper in contact with his heart in the ONPASSIVE field, you know. So this is a whole process, and which began more or less in '93 until the day of today. You know, that's the process, and he indeed stands for his spiritual name, the man who is opening up for love within and for the others. So yes, a wonderful path we have chosen to close on a peaceful way, I would say. Dann in einem friedlichen, das ist ja immer der Frieden auch, muss der Frieden schließen. If not, you know, you have to make peace with your old path. If not, you encounter you again. And you are learning, and you're so curious and being surprised, open up for surprises, you know, just like a little child, the pure inner child, which is always in curiosity and open up for new things, you know. So ONPASSIVE is new to him, or was new to him. So he was ready eventually to discover
this new reality, which he was not confronted and experienced before. And there we are, here we are. And I'm asking him, well, now that you have encountered and discovered, and you're in the process of discovering more and more your reality within, mirroring ONPASSIVE's love and knowledge and geniality and everything what you encounter on ONPASSIVE with the human beings and everything. How did you get your path to the Unity Blessing Group? Would you share with us, and what does it do with you? And you might want to follow up with an experience you had, a felt experience, whatever, you know. Yes, please. Also ich sagte jetzt noch, ich muss nicht auf Deutsch übersetzen, die Frage. Ich frage dich, jetzt möchtest du bitte jetzt auch deinen Pfad weiter, oder habe ich es schon gesagt, ich weiß es nicht. Bitte jetzt zur Unity und Blessing Gruppe, die Segensgruppe. Genau das habe ich auch jetzt. Hast du schon, das habe ich vorhin schon gefragt. Habe ich schon im Sinn, ja. Genau, jetzt diesen Faden nochmal aufgreifen. Ja, wie wirst du dahin geführt und was macht das auch mit dir, wenn du möchtest, dann anschließend, was das mit dir macht, wenn du in der Segensgruppe bist und selber dich zur Verfügung stellst. Wir stellen uns als neutrales Instrument zur Verfügung, und vielleicht möchtest du uns sagen oder mit in die Runde geben, was du für Erfahrungen gehabt hast oder was es mit dir macht. Dankeschön. Please go ahead. Um den Faden aufzunehmen, die Begegnung mit anderen Menschen oder die schlechten Erfahrungen mit anderen Menschen kann man nur dahin führen, dass man sagt, oder mir geht es so, dass ich mir im Inneren sage, du kannst mich nicht beleidigen, du kannst mich nicht verurteilen. Du beurteilst, du beleidigst nur das Bild, das du von mir hast, das der andere von mir hat. Der hat ein ganz anderes Bild, als ich wirklich bin, vermutlich. Und seine Wut, seine Art und Weise, mit mir umzugehen, oder auch ihre Art und Weise, wenn ich bin old school, ne, für mich geht es immer um die Person, nicht um das Geschlecht. Die Art und Weise, wie andere Menschen mit mir umgehen, spiegelt ja nur das, was der andere in mir sieht. Und ich sehe in dem, ja, es ist stets die eigene Welt der anderen Menschen, die sie verurteilen, die sie beleidigen, und weshalb es ihnen auch schlecht damit geht. Mit mir, mit dir, Corinne, auch du hast natürlich Menschen, die sagen, was ist das für eine? Das kennen wir alles, diese Beurteilung der Menschen kennen wir ja alle. Es ist die Beurteilung eines anderen Menschen aus der Sicht des anderen Menschen. Und was hat das mit ONPASSIVE zu tun? Das hat ganz viel damit zu tun. In diesen Präsentationen und den anschließenden Q&As, und die Präsentation habe ich ja auch nicht alleine entworfen. Ich hatte die Idee, und wir haben eine kleine Gruppe gefunden mit dem Alberto und Wolfgang Lambauer. Wir haben gemeinsam auch mit Ottmar Lindner haben wir die ersten Präsentationen gemacht, in denen ich von Ideen und Präsentationen von Jeffrey übernommen habe und die er mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat. Und so bin ich mehr und mehr in das Innere von ONPASSIVE hineingewachsen, mit dem Inneren von ONPASSIVE zusammengekommen, dass wir eben eine Gruppe Männer, witzigerweise, Männer hatten, die auf der gleichen Ebene sind, was die Präsentation von ONPASSIVE angeht. Und das war ja noch nicht die Präsentation der Liebe. Das war die Präsentation eines Businesses mit einem Menschen, der eine Vision hat. Und für mich war in dieser Erstellung dieser Präsentation ganz, ganz klar erkenntlich, dass da ein ganz tiefes eigenes Erleben dahinter steht, was ein Menschen, der Multimillionär ist, bei dem die Finanzen scheinbar, wieder aus meiner oder der Betrachtung anderer Menschen, vorne steht. Denn ein Millionär, der hat ja nichts anderes zu tun, als den ganzen Tag das Geld auszugeben. Und wenn man dann bestimmte Dinge von ihm hört, zum Beispiel macht dir darüber Gedanken, du kriegst jeden Tag 1 Million Euro.
Was machst du damit? Die kannst du nicht ausgeben. Du kannst in der Zeit, in der du wach bist, vielleicht 1.000 oder 2.000 Euro ausgeben. Überlege dir doch mal, was du mit dem Rest, den du an diesem Tag nicht ausgeben kannst, tun kannst, für andere Menschen tun kannst. Und spätestens seitdem ich dieses Video gesehen habe, war für mich klar, hier, der Laden ist richtig. Das ist genau das, was du willst. Und die Erkenntnis, dass die vielen Menschen, die mir in den Präsentationen und auch später dann in den Zoom-Talks zugehört haben und gesprochen haben, da ging es immer nur ums Geld. Ging es um wirtschaftliche Realität, die bei vielen natürlich nicht die beste ist. Je nachdem, wie man es betrachtet. Wenn ich kein Geld habe, kann ich mich um mich und mein Leben kümmern und das ist vielleicht viel besser, als wenn ich zu viel Geld habe. Und daraus ist dann erwachsen mein Wunsch, den Menschen wahr werden zu lassen, welche Verantwortung sie für sich und andere haben aus dem Geschenk von ONPASSIVE, aus dem Geschenk von Ash. Und daraus kamen dann auch diese Zoom-Talks, die sich daraus ergeben haben und die dann auch gewirkt haben auf eine Weise, die Zoom-Talks den Menschen zu vermitteln. Stell dir vor, du bist heute Millionär, du gewinnst heute im Lotto. Was machst du dann? Gibt es bei dir selber eine Vision? Gibt es einen Traum? Und diese ganze Entwicklung vom Traum, von dem, was da ganz unten im Nebel rumstochert bei dir, was du vielleicht gar nicht wahrnimmst, nur so als Nebel. Da ist noch was mein Leben noch beschäftigen könnte, aber ich weiß nicht so recht. Und das ist ja auch eine Veränderung, die will ich ja vielleicht gar nicht machen. Und ich komme auch zu der Blessing Group. Das ist mit Grundlage für mein Kommen in die Blessing Group. Also mein Bemühen in den Präsentationen und in den Zoom-Räumen, dieses darzustellen, dass wir einen ungeheuren materiellen Reichtum in die Hände bekommen und wir in der Verantwortung sind, dieses Geld auch weiterzugeben. In dem Sinne, wie ich es in der einen Präsentation ja auch mache. Einer alleine kann viel bewirken. Natürlich könnte Ash sein Geld nehmen und seine Verdienste nehmen und das Geld verteilen in die Armen, in Obdachlose, so wie es jetzt ja mit der Gruppe in Michigan passiert ist. Das sind Einzelaktionen, die man natürlich machen kann. Aber jeder einzelne von den über 1 Million Founders ist aufgerufen, mit seine eigene Einzelaktion zu kreieren und sie umzusetzen. Das bedeutet aber aus der Bedeutungslosigkeit, aus der scheinbaren Bedeutungslosigkeit als Rentner, als Arbeitnehmer, der dann auch noch gezwungen wird zu vielen Dingen, wie wir das heute wissen, herauszutreten, die Tür aufzumachen, die Verantwortung für mein Sein als Founder zu übernehmen. Ey, das ist mehr als nur da zu sitzen, dem Webinar von Ash Mufareh teilzunehmen, zuzuhören oder vielleicht gar nicht verstehen, zwar im Herzen mitnehmen, aber nein, ohne mit dem Herzen will ich ja nichts zu tun haben. Das ist ja, nee, das wollen wir lieber nicht. Das könnte mich ja berühren. Und ja, und das ist eigentlich meine Zielrichtung. Mit dem Wording wahrzunehmen, das ist mein Wort, das sind meine Gedanken. Und die Gedanken werden von meinem Herzen gespeist und das Herz von meinen Emotionen aus dem Bauch. Und wenn ich etwas sage, ist das bereits Vergangenheit, weil es ist bereits gefühlt, es ist durch das Herz gegangen, es ist durch das Bewusstsein gegangen, um meine Vision, meine Gefühle in Worte umzusetzen und dann die Muskeln und die Zunge in Bewegung zu setzen, um die Worte rauszusagen. Das heißt, die Worte, das, was ich sage, ist längst alles Vergangenheit. Das ist alles schon passiert und lässt sich auch nicht wieder zurückholen. Und
es lässt sich nicht zurückholen. Mein Leben ist auf einer Videokassette gespeichert. Und wenn die Videokassette des heutigen Tages voll ist, nehme ich sie aus der Kamera, aus der Lebenskamera heraus, stelle sie in den Schrank, mache die Tür zu und werde sie nie wieder anschauen. Ich jedenfalls. Aber die meisten Menschen von uns, die nehmen am nächsten Tag die Kassette raus und versuchen zu analysieren, was denn gestern alles passiert ist. Hey Leute, vertane Zeit. Ihr könnt das nicht verändern. Und wenn du mich fragen würdest, gibt es etwas in deinem Leben, das du absolut hättest vermeiden wollen, dann kann ich nur sagen, Corinne, du hast das Leben nicht verstanden. Ich habe es nicht Wenn du mir die Frage stellen würdest, wenn du mir hypothetisch, könnte ich nur sagen, du hast das Leben nicht verstanden. Es gibt keine einzige Sekunde meines Lebens von dem Beginn der Zeugung bis hier in dieser Minute, die ich missen möchte, weil dann wäre ich nicht der ich jetzt hier vor der Kamera sitze. Und wenn wir das für uns verstehen, dann wissen wir, dass gestern völlig unwichtig ist. Und wenn wir nicht mehr danach trachten, herauszufinden, warum ich dieses oder jenes getan habe, zu beurteilen, das war ein Fehler, was ich gemacht habe. Wer misst das, dass das ein Fehler war? Du musstest das tun, um zu der Erkenntnis zu kommen, okay, ich hätte da ein bisschen mehr Information gebraucht, ich hätte vielleicht etwas bewusster sein müssen in dieser Situation. Nur, es hilft mir heute nichts mehr, ich habe es ja gestern gemacht. Und wenn ich für mich war das dann so, als ich in diesen Zustand komme, dann bin ich natürlich nicht erst heute gekommen, aber als ich in diesen Zustand gekommen bin und mich in mein Leben eingebaut habe, diese Erkenntnis, und mich in jeder Sekunde dann immer wieder daran erinnern konnte, ey, das, was gestern war, vergiss es. Kommen die Energien raus, die ja in meinem Sanjas-Namen drinsteckt, dann kommt das raus, was mein Vater in mich gesetzt hat, und kommt all das raus, was ich in der Vergangenheit mit anderen Menschen gemeinsam erlebt habe oder für andere Menschen erlebt habe in der therapeutischen Situation. Wahrzunehmen in der therapeutischen Situation, genau das, was ich vorhin sagte, wir gehen einen Weg gemeinsam. Wenn ich Menschen behandelt habe, habe ich mich daneben gesetzt und habe innerlich gesagt, so, meine liebe Seele, die du jetzt neben mir legst, unsere beiden Seelen werden sich jetzt miteinander verbinden, austauschen, was dich bedrückt, und wir gucken dann mal, ob unsere beiden Seelen gemeinsam eine Lösung für deinen körperlichen Zustand finden. Und wenn dann die Stunde Behandlung, 1,5 Stunden Behandlung vorbei war, habe ich mich ganz bewusst den gleichen Schritt zurück gemacht. Du bist jetzt wieder deine Seele. Du bist wieder verantwortlich für dich selbst. Du darfst das, was wir beiden ausgetauscht haben auf der Seelenebene, darfst du für dich verwenden. Ich lade dich ein, das zu nutzen, die Erkenntnis zu nutzen aus dieser Stunde. Und wir sprechen in der nächsten Woche wieder darüber. Hatte einen großartigen Erfolg, den viele Reiki-Menschen gar nicht kennen, insbesondere Frauen. Sie übernehmen die Krankheit. Sie übernehmen die Dinge, die der Klient, der vor ihnen liegt, hat, übernehmen sie oft und laufen dann rum und sagen, oh, ich habe wieder Kopfschmerzen und oh, mir tut das linke Hüfte, weil der Patient ihr das so nahe gebracht hat, dass sie sich da selber mit identifiziert. Und dieses Identifizieren ist ja auch das, den anderen Menschen in meiner Weise zu sehen. Das ist ja auch eine Identifikation. Ich sehe mich in dem anderen Menschen und bin darüber sauer. Und wenn wir diesen Prozess mal so weit aufgebrochen haben, dass er uns loslässt, jedenfalls minutenlang, irgendwann eine Stunde, irgendwann den ganzen Tag, dann kommen wir dahin, dass Menschen wie Corinne sagen, ey, das ist interessant. Wir haben ja auch in der Lösung menschlicher Fragen bei ONPASSIVE das eine oder andere längere Telefongespräch geführt, wo wir die Energien ja auch wahrnehmen konnten von jedem Einzelnen.
denn sonst wäre das ja kein erfolgreiches Gespräch gewesen. Und die Hinweise und der Austausch miteinander hat dann letztendlich dazu geführt, dass wir darüber gesprochen haben, über eine Gruppe. Ich glaube allerdings nicht, ohne dir nahtreten zu wollen, das war Anfang dieses Jahres, also 21, denn im Januar 20 waren wir beide ja noch gar nicht bei ONPASSIVE. Also du musst da ein Jahr weitergehen. Es war im Januar, dass wir darüber gesprochen haben. Also wir haben im Dezember gesprochen, ob wir das machen könnten und haben dann im Januar damit angefangen. Aber auch das ist völlig unwichtig letztendlich. Ich erwische mich gerade wieder bei einer solchen völlig überflüssigen Phrase. Aber so sind wir zueinander gekommen. Für mich war es klar, ich habe einen Zoom-Raum, Corinne hat keinen und sowas ist eine Sache, die länger dauert als die 45 Minuten, die es kostenlos bei Zoom gibt. Und ja, so sind wir beide zusammengekommen über gleiche Ansichten, gleiche Gefühle, gleiche energetische Wahrnehmungen. Und ja, so bin ich ein kleiner Stern im Umlauf auf dem Himmel von dir geworden. Vielleicht ein klein bisschen dickerer, aber ich gehöre in die Schar derer, die in deinem Leben mit eingetreten sind. Und ja, wir gehen gemeinsam ein Stück unseres Weges daher. Ja, und ich hoffe noch recht lange. Ja. Ich übersetze hier jetzt auch mal, weißt du, deine Erläuterungen zeigen mir ja, dass wir hier von der linearen Zeit ausgehen. Ich sage das jetzt nur, es fällt jetzt mal rein, dass für mich die lineare Zeit immer weniger wichtig wird und Vergangenheit, Präsenz, also die Gegenwart und die Zukunft, alles gleichzeitig stattfindet. Und für mich besteht dann, die ganzen Informationen sind immer da, in dem Quantenfeld sozusagen. Richtig, und für mich ist ausschlaggebend die Dankbarkeit, dass ich, wenn ich, sage ich mal, linear zurückschaue, dass ich dankbar bin, oder? Und diese Dankbarkeit, die nehme ich jetzt wahr. Und das ist ein ganz wichtiger Schlüssel für mich, auch gerade bei ONPASSIVE, diese Dankbarkeit. Und dann, das öffnet auch nochmal die Herzen, ja, diese Dankbarkeit. Ja. Genau, I just said, I'm going to translate now what he said, Mike, and I just related to the linear time because he was relating linear time, you know, beforehand, whatever, and what I translate now, and I said, well, to me, the linear time is fading away more and more in my reality. And to me, whatever is past and present and future is in the all time. It's just like the quantum field is all time experiencing together at the same simultaneously. And that therefore, whenever I look back in a linear time, mostly, yes, I can say today, I'm very grateful for my experiences in this particular incarnation. And the gratitude is to me a key in ONPASSIVE, which is reflected all over. You know, the gratitude opens the heart space. Gratitude gives the opportunity to open the heart and let the love, compassion, and action and everything flow. So that's, I wanted to add, you know, to add just an impulse in our exchange. Now, let me translate what he said. He said, you know, there are many, many encounters with human beings, and this is not the page. This one, is it? You know, he talks quite a lot. You have listened, and me too. So entspricht auch meinem Wesen, was diese Dinge angeht. Yes, and it's just, you know, according to his being, you know. So let me see, where do I start? Here, here I am again. He wanted to get everything, his consciousness and everything what is out in him, to make it to his reality. You know, all these gifts we are given through our genuine Ashmufara in ONPASSIVE, you know, and the most of our times when we communicate with human beings,
the most of them, they're projecting. I don't know if you say this in English too, you're projecting. Yeah, they're projecting their own interpretation, their own thoughts, how they see and understand who you are up to you. So this is a projection, we say in German, eine Projektion. And he says, well, you know what I'm talking about, Corinne, because to you it happens the same. And I say, yes, they're always projecting, not always, but many, they're projecting their thoughts. They don't see who you really are. They're projecting just like a role on you, you know? And this is a really helpful, also could be a very helpful process to recognize who you really are and who you are not, and who is in exchange with you, because it says and it shows how your encounter is thinking and feeling about you. And most of the time, it's transported the message about the other human. He's talking about himself, about the understanding how he reflects, you know, that's what he said. This is with a projection, and if when anyways, and that's why he is calm and relaxed. He is not triggered by anyone. When he recognizes that, you know, as soon as he says, well, that's his anxiety or his frustration or her frustration, you know, whatever. Oh, even, das kann ja auch eine positive Projektion sein mit ja, it could be even a joyful projection, you know. And I know what this is, and I'm relaxed too, you know, because it happens. We're a human being, that happens. And then ONPASSIVE, what has it to do with ONPASSIVE, he says? Well, you know, he had this idea and got together in resonance with different founders. One was Wolfgang Lambauer, who we all know, regarding presentation, excuse me. Then Alberto Sanchez, we all know. Ottmar Linder, he's one of the eldest founders in ONPASSIVE, and Jeffrey Moloch, who we all know. So all of them, they got together and they were brainstorming to got the impulses from different perspectives to create his own so-called own presentation, to share that with the groups. And yes, this is only, he says, only presentation about what ONPASSIVE is, in a way, on a superficial way. That's my word. I can't get the word, you know, on one aspect, but it's not about love. Okay. So, and as we know that our general CEO, Ashim Flower, he's very, very, he has, well, he has quite wealth, you know, we know that. And he has this will and wish to share, because he says, well, the wealth is all over, we just have to embrace it. So it's something relative. Whatever you do with your wealth, and whatever you do is about with your mindsets and the rest of you. And he always says, listen, it's all about to decide and approach, what are you going to do with a lot of apples you're going to have? So are you going to feed yourself? You can't eat so many apples, you know, because you're going to explode out of apples. But are you going to share these apples, or what are you going to do for others, for other human beings? This is compassion in action. I would say, just a wording with Jeffrey, who is always giving this impulse in the field of ONPASSIVE. And then Mike said, oh, yes, this is my reality. I love this. I love this input and approach to share with others, you know, with other human beings. And the most of his organization and in the presentations, he faces founders who are always in their own reality facing the money issue, you know. Well, many human beings are short of money. You know, here in Europe, the costs are quite expensive and so on, you know, if you're an entrepreneur as I am, and, you know, whatever, everybody has his own challenges, which is to grow. But he says it's related to money and this aspect of creating more
wealth in terms of money. And it's not all about that, you know, and they want to make it reality. So eventually they realize, am I not repeating myself here? They realize that it's not about money, but the energy and what we do in action, compassion in action with this money. And then it comes without judging, you know, he has reflected again that in terms of linear time, what happened before is over, and the life he has experienced before is just like registered in a tape, let's say in a case, and we close the case, and he himself, that's his practice, every experience he had, it's just written, registered in this tape, and he puts it in a cupboard and close the cupboard, and it's over. It's done. So now he's in the power of the noun. What yesterday it's over, and it automatically gets into a kind of awareness, in a being state of awareness. What yesterday was, forget about that, and he remembers then his father, and then, you know, well, when he releases all these things we think about, oh, what had I done, what I didn't do, and, you know, reflecting this mind ego playing game we are in sometimes, he released all these conditionings and limitations, and he reminded his father what seed he implanted, remembered in him as a boy, and what he could experience with other human beings, because we are all together in this. We are walking side by side with others. And this is what ONPASSIVE reflects too, this united field and getting in a global connectedness with all together, which we are sharing our journey together. And this is something very beautiful, what he's experiencing now, you know. And you know, he says another key is the essence of being self-responsible. We are responsible to open the door. We are responsible to close the door. We are responsible of our thoughts, our feelings, our emotions. We are responsible for everything. And as soon as we really accept this responsibility, it gives us the self-empowerment, because then we are self-empowered to decide, to choose to be here, our presence here now. And this is in a practice which he had in the past with Reiki. I'm familiar with Reiki too, but in the past, you know, the Mike, he says, well, many, and he observes with women, they have difficulties to detach again if they're in a relationship, in the therapeutic relationship, curing somebody, well, curing or healing or whatever. It's always self-healing, but giving the impulses through being a channel or whatever. And then they have difficulties to detach, and they just soak, just like a sponge, everything, and they identify with the challenges from other patients or clients or whatever. And this identifying is really an illusion, you know. Identifying, it's the way you see the process, and you are reflecting, and this is, we have to remember that we are individual. Of course, we are one on the soul level, but everybody is a fractal piece of the whole. So we respect and leave the other one just as they are. If we are in marriage, just like in a therapy or however, for a certain time frame, and after we detach again, you know, this could be healthy to approach and remind. And he says women have some cases, he knows that they have this challenge to get detached again. This is a process which he experienced too, and has cracked himself, you know. And he says, well, you know, and then he got in resonance with me, with Corinne. You know, me, who is me? I'm more than Corinne, that's my name. We have had a lot of exchanges, and they reminded me, Corinne, this blessing group and the experimental group, it was not in 2020, you were not on ONPASSIVE yet. I was like, oh yes, you know, this linear time, I'm not so concrete with the time frames and timelines. It was 20
21 in January, where we started with our experimental group, Blessing Group, and he was so generous offering his video platform he had, and I didn't have anyone, so he was part of it from the beginning. And yes, we both of us, we have had many exchanges by phone and quite long, interesting exchanges, because we are both in the realm of sensing energies and aware of these things, you know. And yes, and since then, he's part of my life, he says, part of my life, part of his life. We are all together. It's not about me, it's about us. I always say, you know, we are us, I'm us. That's how I see in this united field. And ONPASSIVE says, well, you have the background with the many stars, and I'm one of these stars. You are the other stars. We are all stars. We are all these rising stars on the firmament of ONPASSIVE. So rising stars and having full potential if we allow ourselves to be a winner. That's all in ONPASSIVE. You know, we have to allow ourselves, we have to take this chance, allow ourselves, open up our hearts and be responsible of our choice, because nobody is going to do that for us, not even our CEO. He's just inviting, he's opened the door and we are in, and we are responsible to dive in like he has his process, diving in our onion to get into the core, into the gold, you know, into the gold which ONPASSIVE offers us and reminds us is within us, you know. So yes, it's about living the life in an abundant way, in a free way in all senses, you know, whatever abundance means to you. It's not about just money. No, no, no. It's about much more. The abundance, it's abundance. So we could say we dance our abundance. This is a dance in life. And again, with the inner child, which is totally happy and free of time and financial free and freedom to do whatever we have in our heart space. So next question now for my dear Mike is, what is in your heart space? And what would you realize with your potential as a project, or, you know, relate to one particular one, if you may share this with us, with and in ONPASSIVE? And maybe through the blessing you have experienced, maybe you have to experience the transformation process. With the blessing, you haven't noticed that. Ich sage jetzt noch auf Deutsch. Hier sagte ich, ja, ich finde es wunderbar, dieser Austausch hier auch und immer die Hinweise auch, dass es natürlich um die Selbstverantwortung geht und schlussendlich um die eigene Ermächtigung. Und das ist bei ONPASSIVE ein ganz, ganz großer Schlüssel. Wir sind dafür verantwortlich, nicht Ash oder irgendjemand anderes. Und ja, genau so möchte ich jetzt wie einleitend jetzt in den nächsten Raum eintreten lassen oder eröffnen, wenn du so möchtest, uns mitzugeben, was sind denn deine Herzenswünsche? Mit und in ONPASSIVE, vielleicht mit Projekten oder irgendwelchen Sachen, die du schon angegangen bist, wie jetzt, ja, hier auch, what he said, you know, we are operating action in compassion, just like the Michigan Angel, so it's in the now time, you know, he said that, I forgot to say that. This is all about our mindset, our heart coherence, and doing these actions, and we are not alone, he said, you know. This is every founder is reminded and invited to have access and allow themselves to reflect what is the higher purpose, you know, and always related to the responsibility. And okay, so now would you mind to share with us? Oh yes, okay, he's changed his background, so I guess it's something to do with that. Ich vermute, dass jetzt seinen Hintergrund gewechselt hat, dass das mit dem zu tun hat, was jetzt hier erläutern wird. Please go ahead, Mike. Please tell us about your project or your heart wish related to the blessing, which ONPASSIVE is, or related to your blessing transformation in the Unity Blessing Group. Thank you. Ja, gehen wir darauf kurz ein. Meine Vision ist zu sagen, wenn denn meine Taschen gefüllt werden, dann werde ich
meine Vision des eigenen Hausbootes, also Leben auf dem Wasser. Ich bin ja nun mal Marine, komme von der Marine, wohne an der Küste, habe viele Jahre meines Lebens gesegelt und auch Segelausbildung gemacht und all diese Dinge. Also ich bin mit dem Wasser verbunden. Es gibt dann ein körperliches Alter oder in der Linearität meines Lebens ist dann die sehr harte körperliche Arbeit des Segelns dann nicht mehr gegeben. Und so habe ich mir durch eine Idee, die letztes Jahr geboren ist, habe ich mir gedacht, du schaffst dir ein Hausboot an mit den Möglichkeiten, die du aus ONPASSIVE wahrnehmen kannst. Und ja, wirst damit hier im norddeutschen Raum und später Richtung meiner Freunde nach Rumänien fahren. Dort wohnt ein Rumäne, der ein ganz lieber Mensch ist, auch Michael heißt, Michael heißt das dann im Rumänischen. Der hat eine kleine Pension und dem werde ich dieses Hausboot dann überlassen, damit er das im Donaudelta, der wohnt da im Donaudelta, und meine Freunde in Rumänien sind dort unten im Donaudelta und werde ihm das überlassen, sodass er das an seine Feriengäste dann vermieten kann. Also 1 Jahr, 1,5 Jahre Hausbootzeit und dann schauen wir, was wir da machen. Und der weitere Aspekt, deshalb sage ich das mit Rumänien, der weitere Aspekt ist natürlich der, dass ich in Rumänien einen Teil meiner Wünsche, einen Teil meiner Projekte, meiner Vision habe. Es sind 2 Visionen, die ich mit einem sehr alten Freund, leider mittlerweile verstorbenen Freund, entwickelt habe. Ein Hanfprojekt, dass wir also ein Hanfprojekt machen, das in etwa 3.000 bis 4.000 Menschen eine neue Perspektive gibt, indem sie mit und an diesem Projekt arbeiten, mittelbar und unmittelbar. Es werden also in diesem Projekt 1, 2, 3 Dörfer entwickelt und in denen die Menschen wohnen, die an dem Hanfprojekt direkt arbeiten. Und ja, und die mittelbaren, die Handwerker, ne, Bäcker, Schlachter, alles was dazugehört, die Familien, sodass wir mal davon ausgehen, dass dieses Projekt etwa zwischen 3.000 bis 4.000 Menschen einbindet. Das ist so mein Projekt, was ich mir vorstelle, davor geschaltet, ein kleines, um zu sehen, wie es funktioniert mit den rumänischen Menschen. Da werden wir 40 bis 50 Menschen haben, das heißt die Herstellung von Strohwänden, die schon stark nachgefragt sind. Ich habe da also auch schon meine Verbindungen in verschiedene Länder. Die werden stark nachgefragt, wo der Rest des Strohs nach der Ernte in Platten gepresst wird und beliebig geschnitten, dann als Baumaterial in die ganze Welt, in Anführungsstrichen, verteilt wird. Und auch hier immer wieder der Fokus dahin, dass eben das in einer Region entsteht, in der Menschen Arbeit benötigen. Und meine Aufgabe oder mein Verständnis von diesen Dingen ist, dass ich nicht Menschen Geld in die Hand gebe, damit sie etwas machen. Das geht in aller Regel schief, wie wir das in den vergangenen Jahrzehnten in der Entwicklungspolitik ja sehen können, sondern den Menschen die Möglichkeit geben, etwas selbst zu kreieren und selber sich verantwortlich in diese Arbeit hineinzubringen. Und sodass das Projekt, und das wünsche ich mir eben bei all den anderen Visionen auch, die ich so mittlerweile kennengelernt habe in den Zoom-Talks, dass wir unsere Vision die Möglichkeit geben, von anderen weiterentwickelt zu bekommen. Ich bin nur, so wie das mit Ash ja auch der Fall ist, Ash ist der Kontaktgeber, Ash ist der Impulsgeber. Und den Impuls muss ich übernehmen und wiederum Impulse weitergeben. Und so schlägt das Herz ja auch, wenn wir da in die bildliche Geschichte reingehen. Das Herz schlägt ja nicht einfach nur so, sondern
in dem Herzbeutel laufen die Impulse, die elektrischen Impulse rund um das Herz auf Bahnen und stoßen immer an, und zwar eins nach dem anderen. Das ist also völliges Chaos, Corinne, das ist einfach so. Ne? Oder göttliche Ordnung, oder göttliche Ordnung. Richtig, die göttliche Ordnung ist das Chaos, und nur aus dem Chaos kann sich etwas entwickeln. Ja, absolut. Und wir sehen es am EKG zum Beispiel. Warum kann ich am EKG Unterschiede zwischen Menschen machen? Weil das Herz kein Taktgeber ist wie ein Metronom. Das Metronom macht immer Tak, 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 und das kannst du genau messen. Das ist genau immer der gleiche Abstand. Und beim Herzen verändern sich die Abstände. Und das ist notwendig. Nur so kann sich der Herzmuskel auch an den verschiedenen Stellen immer wieder entspannen. Und indem wir diese Impulse geben auf der Herzensebene, können sich das auf der linearen Ebene, auf der materiellen Ebene entsprechend weiterentwickeln. Ja, wunderbar. Lass mich das auch noch übersetzen, bitte. Klar. Yes, here we are talking about the vision of him and his projects, you know. And he says, yes, as soon as he has enough apples, as we all know, he has reflected here in his background. You see, this is a boat, a houseboat, like, yes, this is this, and he's very related to water. His element is the water. He's related to water. He grew up in the water or near the water, and as a marine soldier, he was, you know, on the water. So he has this connection, and he has been a sailor too. But well, relating to the linear time now with the aging process we are in, if we have this consciousness, this idea of getting a houseboat, as he's seen, is much easier and much grace than sailing, you know. So he has this idea with these possibilities which offers ONPASSIVE to us. He would go and travel to the north of Germany, to Romania, where he has a contact of a fellow friend with the same name, Michael, but it's Michael in Romanian. And he's pensioned, and he would give him this houseboat. He is around the Donau. There is a water delta, you know, that just opening up to the ocean. Donau delta. How do you say? Black Sea, yes, the Black Sea. Yes, yeah. And into the Black Sea. And he could utilize this houseboat for guests to stay and live in this houseboat and rent them, you know. And in Romania, he has this connection and the other projects, the various projects. So this is one, and he'll see how it's going to evolve, you know. So this is an opening a door and a room. The other one is a wish he has with a project regarding Hanf. Do you say Hanf in English? Hemp. Yes, hemp. That's a project with hemp, and if it's related to, first of all, to 3,000 to 4,000 human beings which are involved in this project, is the perspective. They would give them a new perspective. He is not the type of founder who wants to give others directly the money. That's an old paradigm, but he liked to give the impulse and to give support, to give them and assist them to be self-empowered, you know, help themselves. So that's all about in this project. It could be, and it's he's planning to create just like 1 to 3 communities. They'll live there with all the handcraft, with all the potential, everybody with their roles. It's just like a community, different families. There could be exploring 3,000 to 4,000 human beings in this project, which are related and intertwined, and, you know, just like an ecosystem in ONPASSIVE, which is related and functioning in between of ours. And and beforehand,
he is planning to have a little project, just like an experience with 40 to 50 human beings, and all related to straw. Do we say straw? Straw, is it our straw? Straw? Yes, Yes, yeah, straw. straw, straw, yeah. Straw walls, which the rest of the straw you know, respecting nature, we mean, the rest of the straw is compressed into bricks, in a kind of bricks, and is compressed to release them and to offer them as material to build new buildings, whatever, you know, many things. And it could be distributed worldwide, you know, this material of building an alternative methods out of nature. So yes, he is always intended to give the opportunity to the human beings, especially in Romania, where he observes there's a need to let them do what they want to do, to operate and to move on, you know. So to work, so-called, but the kind of work what they have joy with it. So yes, this is very much a potential in Romania, he says, and there is this opportunity and very possibilities, always respecting that we are in the self-responsibility and getting empowered, the people, the human beings, whoever are in contact with him. And this is always a topic in his Zoom calls. He says in his Zoom talks, exchanging with others, and he realizes that our founders, they have many projects, you know, and the nice and beautiful thing in ONPASSIVE is that we can gain together and brainstorm with our project and get the potential together to create something new, or to create something in unity, because we are not alone, we are together in this. So this is the power of the unity, the power of our community, always again, you know. And as Ash Mufara, our Genius CEO, he is always giving us impulses, always giving us inspirations to do, to move, to get in action, you know. So, and he relates it as an analogy, everything is cows, you know. Well, the universe is a cow, so-called, but it has, not bad, the cows has the potential to get orchestrated on a new way to build up something new. So this is always a chance, as challenges have a chance and a blessed and a gift. Also the cows, if the cows is there, which is wonderful, because we can relate to do something new out of that, not something old, but something new. And we are here in a new field with ONPASSIVE. ONPASSIVE, everything is new, supreme, and opening the fields for everybody, for them, all possibilities. So he's all in with that. And of course, it's related to the heart space. Without heart, it doesn't work. And we are talking about heart space and love. The love is the most important to me. Powerful ingredient and flavor in and with ONPASSIVE, you know, and this is very much reflected and mirrored through our genuine Ash Mufara, who has all these qualities, the coherence from the heart space with his mind and soul set, you know, it's all in coherence, and he's always giving us this impulse. And then he got an analogy, he says, well, you know, our heart muscle is not going just like linear, just like a metronome, you know, the metronome tick tack. No, the heart muscle also has these differences, which shows that there are different impulses depending what you're thinking, what you're feeling, where you are. So yes, it's a kind of a chaotic, so-called apparent chaotic, but it's a potential, and it's the field of the divine orchestration. We are all in this beautiful life. So life is good, and ONPASSIVE is divinely orchestrated too. So ONPASSIVE is more than good, and we are all in, and we are all winners. So we have to allow ourselves to win. So listen, dear Mike, we haven't talked about this energy experience you have in our
blessing group, Ich you weiß. might, because it is, you might want to relate to love, blessing, and peace, or to this blessing experience you have, because I know you're so related to nature. And whenever we are in the blessing group, you have these impulses, and he shares all of a sudden a picture out of his balcony. He's so related to nature, and we have all different awareness, and we share this awareness, but you don't have to share whatever you don't want, you just share what you want. But I remember, and I appreciate that you're so in contact with the nature, inner nature and the outer nature, and it's beautiful, the pictures you share with us during our blessing, life blessing. The nature is flowing with us. That's the message, right? And ich wollte jetzt nur sagen, ich möchte nochmal zurückkommen auf die Segensgruppe, wie du dich fühlst. Ich weiß, wir haben jeder eine andere Erfahrung und andere sensitive Kanäle offen und alles andere. Ich möchte nicht, dass du etwas, weißt du, hier konstruierst, sondern mir fällt auf, und das ist immer sehr schön, wenn du auch dabei bist in unserem Live-Segnen, dass oftmals du Fotos machst während der Session, während unserem Wirken von deinem Haus aus in die Natur, und die Natur macht mit. Sie zeigt wie ein Spiegel, was gerade geschieht, die Stille oder was immer. Vielleicht möchtest du darüber etwas reden. You might want to reflect that, because this is something extraordinary and unique related to your being. Weil ich finde, das ist etwas ganz Einzigartiges und was mit deinem Wesen auch verbunden ist, wie wir ja jeder einzigartig sind. Dankeschön, Mike. Ja, gerne. Ja, mir ist das selber natürlich auch in der Reflexion des Interviews aufgefallen, dass ich da immer wie die Katze um den heißen Brei rumschleiche. Mir fiel es schwer, das zu beschreiben, warum das so ist, aber ich habe, glaube ich, den Schlüssel gefunden. Mein Bestreben mein Bestreben, ist es meine Person, meine Verantwortung. Mein Bestreben ist Meditation in meinem Handeln einfließen zu lassen. Das heißt, die Fülle im Inneren und Äußeren zu verbinden als das Allgegenwärtige. Und dann ist die Blessing Group genauso gut wie der Zoom-Call. Dann ist das Autofahren oder das Gehen von hier zu Hause zum Markt das Gleiche. Das heißt, ich kann es nicht mehr es fällt mir schwer zu unterscheiden zwischen meinen Erfahrungen in der Blessing Group und den Erfahrungen, die ich beim Frühstück mache, wenn ich auf dem Balkon sitze oder zur Arbeit gehe ich natürlich nicht mehr, aber zum Markt gehe oder irgendwelche Geschäfte erledige oder hier sitze. Ich bemühe mich, in dem Moment zu sein, in dem ich gerade bin. Ja, aber ich erinnere mich, ich möchte dich einfach erinnern, wir sind ja immer auch zusammen, also miteinander hier unterwegs in den Live-Segnen, und oftmals bist du sehr berührt, und du hast mal erwähnt, wenn ich das hier jetzt in die Runde geben will, dass du, seitdem du in der Blessing-Gruppe bist, hast du dich wieder erinnert, regelmäßig diese meditative Kontemplation in den Alltag zu integrieren, oder? Es war wie ein bisschen auf der Seite, und vielleicht ist das eben auch ein dankbarer Schlüssel, oder? Zu dem, ja, und natürlich, durch ONPASSIVE und durch diese Segnenserfahrung in der Gruppe, was nochmal eine andere Qualität vielleicht unterstreicht. I'm just saying, I would like to remind him that, yes, because he said, well, he realized in our exchange that he was talking about other things, and he didn't talk about what I was asking of the blessing group. But during the meantime, and eventually now, and yes, it is his endeavor, it is his responsibility. He realizes that everything is in a meditation mode, or he has this endeavor to be in a state of meditation mode all the time. Either he's in a Zoom call, either he's in a blessing mode, either he's going to the fish market or whatever, doing in his all day daily, whatever he does, talking, whatever. So this abundant field is not only in himself, but out him, and everything is related and connected. So yes, anytime. So I said, okay,
So please, I remember that whenever you are here in a life blessing, nature's get going with us in this unique way, and you are really touched. I remember once you said, well, since I'm in a blessing group, I have reconnected to my practice, to this meditative approach in life. And you're grateful for that, you know. So maybe you want to explore on that a little bit. Vielleicht möchtest du da ein bisschen was Ja, das ist natürlich richtig. Und insofern hast du mir den Kanal geöffnet, das auch für mich in Worte zu fassen. Weil mir geht es mittlerweile so, dass ich viele Dinge gar nicht in Worte fassen kann, weil ich keine Worte dafür habe. Weil das ist ein Gefühl, das ist dieses Verbundensein miteinander, auch mit Ash Mufare natürlich. Wenn die anderen darüber erzählen, dass sie mit Ash auf einer Wiese stehen und tanzen, dann bin ich davon natürlich berührt, weil er möglicherweise auch tatsächlich auf der Wiese sitzt und mit seinen Kindern und tanzt. Das sind nicht die Gefühle, die ich wahrnehme, sondern ich fühle die energetische Verbundenheit miteinander, die einfach da ist, dieses Kontemplative, dieses über das morphogenetische Feld, über das energetische Feld überhaupt, mit allen Menschen verbunden zu sein und zu wissen, dass alles, was wir an Menschen an Erfahrung gemacht haben, gute wie schlechte, ist in diesem morphogenetischen Feld verbunden. Und wir sind alle Bestandteil dieses morphogenetischen Feldes. Deshalb ist für mich die Blessing-Gruppe natürlich nicht nur, ist es das Mittel, um dieses bewusst zu machen. Das, was ich also im Tagesgeschehen ohnehin integriert habe. Und wenn ich an irgendjemanden denke, ich habe 2, 3 Menschen, mit denen ich verbunden bin, wenn ich darüber rede, und ich bin ganz sicher, wenn wir jetzt hier drüber sprechen, dass sie mich in einer Viertelstunde anrufen wird und sagt, sag mal, wie geht's dir? Und ich dann sage, siehst du, hat wieder geklappt, wir sind wieder verbunden miteinander. Also da haben wir so Menschen, mit denen wir automatisch so verbunden sind. Und die Blessing-Gruppe ist für mich das, ich war ja draußen sozusagen, also aus der täglich oder aus der wöchentlichen Geschichte. Und wir haben dann irgendwann mal gesprochen und du hast mich angestoßen, hast gesagt, willst du nicht mal wieder dabei sein oder so. Natürlich war ich immer bei der Blessing-Gruppe dabei, aber ich mache 17, 18 Uhr ist immer so meine Zeit, wo ich irgendwelche Übungen mache, meditative Übungen oder so. Und so habe ich mich dann entschlossen, doch wieder akut oder aktuell in der Blessing-Gruppe dabei zu sein. Und ich genieße es auch. Also absolut. Ich freue mich drauf, auch heute Abend auch wieder, wenn wir wieder die Blessing-Gruppe haben. Und mal gucken, was mir wieder für ein Bild einfällt, das ich dann in den Hintergrund stellen kann. Yeah, schön. Thank you. I'm going to translate that for here. Yes, you know, he says, yes, as he said before, he was just getting around and around to explore that. And let me see my notes again. You know, we have exchanged so many things again. Yes, this blessing group, he sees everything is connected in between, you know, and yes, he has get in touch consciously in this awareness that everything is connected. And when as soon as he's connected consciously with our blessing group and doing this life operation we are and have, you know, we share at the end our experiences. I'm not going to mirror too much things, but everybody's different. So he has his sensitivity and more this contemplation on a meditative way. He says, you know, not everybody has the same channels opened. When he listens, then, oh yes, somebody says from the group, oh, I've seen us dancing in nature with our CEO, with children and founders and so on. He says, oh, well, that's a nice picture, but it's not my awareness or not my perceptions. And of course not, because we are all diverse. Although, however, he perceives a really deep connectedness, so-called morphogenetic field. We are all connected with everything. So this is the morphogenetic field. It's an energy field, regardless from linear time. And there he is in the blessing group. He can consciously perceive this again. And it could be just like a key or a path to make it more aware again to us.
And he's sure now he's been thinking and reminding of 2-3 persons, human beings he knows, and he's sure after 15 minutes, whenever this call is closed, they will call him. You know, this is the connectivity and synchronicity he experiences in his all day. So normally he is always around 18 hours at 6 p.m. in European time, Central European time. We have this blessing as today, Tuesday, life blessing in ONPASSIVE. And he's always grateful to be there, and he's going to be there. Once he was a bit more apart and he let it go a bit, and then I called him, hey, Mike, do you want to join again? You know, we are, I wouldn't say missing you, but I wanted to invite him to get along and to be participating with that. So yes, and since then he's really joining every time he can, and he's very grateful, and he's going to explore today and let the room open, whatever shows today, because today later on in this afternoon we have again a live blessing session together, and we are always connected, our group. We connect ourselves with the whole ONPASSIVE field and beyond. Wir verbinden uns ja immer bewusst mit der ganzen ONPASSIVE-Familie und auch weit darüber hinaus. Also auch wenn wir mehr oder weniger sind, immer weniger Präsenz oder mehr, ja, also physisch Präsenz in unserem Call, haben wir das Bewusstsein, das Einheitsbewusstsein, und das transportieren wir auch und leben es mit dem ganzen ONPASSIVE-Feld und weit darüber hinaus. Und das ist immer ganz wunderbar. You know, we always transport this unity field in a blessing mode with all the ONPASSIVE family and beyond. So this is something which is key. And he is saying, you know, these morphogenetic fields, as we experience these energy fields, let's say a light grid or, you know, connectiveness globally, everybody and everything in nature and everything what is alive and soul is living out of a connectivity in this morphogenetic so-called field. It's an energetic field which is just like a grid connected everything. You know, I'm just explaining for those who are not familiar with this term of morphogenetic field. Ich habe einfach nur kurz ein bisschen erläutert über das morphogenetische Field für diejenigen, die sich dessen nicht bewusst sind. Das ist wie eine Verbindung, eine Schwingungsverbindung zwischen uns allen, nicht nur den Menschen oder der ganzen Natur, alles, was lebt. Wir sind verbunden, und wenn wir uns dessen bewusst sind, dann geschehen auch, dann erlauben wir auch diese Synchronizität, dann geschehen sie. Sie fallen uns zu, sozusagen, sie fallen in uns hinein oder wir fallen in das hinein, das spielt gar keine Rolle, es geschieht einfach. Und das ist mit diesem Bewusstsein, und yeah, you have transported this very well. So yes, thank you very much, Mike. You know, we have now it's 1:1 at my time. Meine Zeit schreibt jetzt 1:1. Das sind wieder diese Synchronizitäten. Für mich so ein Portal, das aufzeigt, du bist super synchronisiert hier mit dem Mike und mit uns allen. Und jetzt möchte ich die Gelegenheit nutzen, um dieses hier abzuschließen, also abzuschließen im Sinn von abzurunden. Und möchte dich einladen, was würdest du denn jetzt hier noch wir haben ein offenes Publikum, nicht nur Gründer, was würdest du diesen sagen, die jetzt hier zuhören oder hinhören, hoffentlich mit dem Herzen, mit dem offenen Herzen, und das sinken lassen, was sie hier gehört und erfahren haben, was würdest du ihnen sagen, mitgeben wollen, in Bezug und in Verbindung mit ONPASSIVE? I'm just asking him now. We are wrapping it up. My watch says 1:11, 1:11. Okay, super. This is synchronization per se, which I'm grateful for these symbols, and I would like to ask you to tell us, because we have an open space here, not only ONPASSIVE founders, but those who might be interested in the resonance with an open heart and listening with the heart. So what would you say to those who are not yet entered and joined ONPASSIVE and they might want to? So please go ahead and share this with those. Bitte gebe das doch deinen Impuls noch weiter als so Abrundung von unserem Austausch heute.
Ja, was soll ich Ihnen sagen? Alles, was ihr sprecht, mit wem ihr sprecht, auch was ONPASSIVE angeht, es ist Beurteilung auf einer Basis, die ihr gar nicht kennt. Oder die ihr kennt. Es ist die Beurteilung auf euren eigenen Gefühlen und Emotionen. Und ihr werdet nur erleben, und das sage ich so in dieser Eindringlichkeit, ihr werdet Neues und anderes nur dann erleben, wenn ihr euch von euren eigenen Emotionen, von euren eigenen Wünschen, was euer Leben angeht, loslasst und offen seid zu staunen, was es alles noch außerhalb eurer eigenen Sphäre gibt, eures eigenen Menschseins gibt. Da gibt es so vieles, was zu erfahren ist, und gerade ONPASSIVE ist einer der Aspekte, der uns das erleben lässt, wenn wir bereit sind, unser Herz aufzumachen und die Dinge anzuschauen und über das, was wir sehen, zu staunen. Allein, dass ein Geschäft, ein weltweiter Konzern, der das ja wird und schon ist, mit einem Einhorn zu vergleichen. Allein diese Sagengestalt. Und ihr seht ja, wenn ich mein Bild wegschalte, dann seht ihr ja auch mich mit einem Einhorn auf der Schulter. Das hat ja auch etwas. Das hat dann mit diesem Einhorn auf meiner Schulter, ist heute ein Mädchen glücklich, hoffe ich jedenfalls. Ich vermisse dieses Einhorn, hätte es gerne wieder, aber jetzt habe ich ja ein wunderschönes Bild dort hinten. Und dieses Einhorn repräsentiert ja alles das, was uns scheinbar unmöglich erscheint. Nämlich ein Pferd mit Flügeln, mit einem Horn auf der Stirn. Sowas gibt es nicht. Doch, sowas gibt es. Wir dürfen nur unser Herz aufmachen, wenn wir ein solches Einhorn nicht nur in meinem Hintergrund oder in anderen Hintergründen sehen wollen. Wir machen unser Herz auf, wir lassen die Gefühle raus, und dann wird uns dieses Einhorn von ONPASSIVE dann auch begegnen. Wunderbar, wunderbar. Es ist eure Verantwortung zu staunen, was das Leben außerhalb eures wirklich beschränkten Begreifens, Sehens alles möglich macht, was die Erde alles möglich macht. Verlasst auch den Fernseher, verlasst alles diese Nachrichten, die uns hier umfassen. Wir müssen nicht in die Tiefe gehen der Dinge, die uns verletzen, die uns Angst machen, sondern lasst die Angst, legt die Angst an die Seite und erfreut euch an diesen Dingen, die positiv sind, die die Sonne scheinen lassen. Und seid ganz sicher, jeder Sonnenschein wird alle Dunkelheit dieser Welt auslöschen. Aber keine Dunkelheit dieser Welt wird die Sonne auslöschen können. Das geht nicht. Das ist energetisch und physikalisch unmöglich. Dieses Licht wird immer die Dunkelheit beherrschen und besiegen. Und lasst uns in diesem Sinne auch unser Wording in dieser Form machen, dass wir positive Worte finden für das, was um uns herum passiert. Aus allem Schlechten wächst auch das Gute. Ja. Wenn ihr dieses beherrscht, dann sage ich an dieser Stelle hier danke, dass ich selbst sagen durfte, dass ich an diesem Tag am 31.12. mit dir dieses Interview haben durfte, am 7. Portaltag. Es passiert einiges und ich freue mich auf das, was noch vor uns liegt. Wunderbar, ich danke Michael. Ich übersetze jetzt noch. Here you see, he's very touched, and I translate his final words for our public, for our open public, who are maybe not yet related to ONPASSIVE. He says, you know, he wants to remind all of us who are not in ONPASSIVE and with ONPASSIVE at the moment. So listen carefully with your heart, please. Everything what you speak, everything what you think, and everything what you just relate to ONPASSIVE, you are judging because you don't know anything about ONPASSIVE.
because you're standing out of the ONPASSIVE field. So be aware to open up and be ready to allow yourself to be surprised, to step into a new door and space, which is ONPASSIVE. It's new. It's never experienced before. So don't limit yourself. Embrace yourself, open your heart, and allow yourself to be generous with you, to open up the new realms and field, which is ONPASSIVE, the field of all possibilities. And, you know, you have to allow yourself, because you're responsible for your choices you make. That's what we reflected and reminded before already. It's all about opening up your heart space and then experience, step in, as he says, step in and learn, step in and remember, step in and explore, step in and discover what ONPASSIVE can do with you and in you. It's a done deal. We are all winning, that's for sure. And everybody is going to be succeeding in its own way. That's guaranteed, because you are, if you allow yourselves, in a transformation process for good and positive. As is this background here, for example, it's not only a business, it's an enterprise, it's a whole movement, it's more than that, it's something unique. And we have this symbol of this unicorn who he's reflecting in his background, and the unicorn has different meanings. In the business world, it's something related to, you know, to money and so on, but also this symbol might be a symbol out of a reality you don't know any, not yet, or you know. So he's inviting you to open up for the new realities which you don't probably know at the moment, but you like to remember. Just like encountering a Pegasus, a unicorn might be a fantasy or illusion. Why not? Whatever we see, it might be there. So you say, oh, that's an illusion, that could not be, it's too good to be true. Yes, it's true and it's good. ONPASSIVE is true, is real, and it's good, and more than that. So he says the unicorn is to him a very, very powerful symbol. He utilizes it in his talks too, a little unicorn here sitting on his shoulder, which is, he shows it again here, it's so cute, and is related to a little girl, but he utilizes that for his talks. It's always invitation to open up your heart, you know, and it's always reminding that we are responsible for our choices. So choice out and choose and feel and reflect out of your heart, and allow yourself to open up for the new. And he says, well, he'd like to invite to switch off the TV with the mainstream. There is so much things transported there which want to get you in a fear, and we can allow ourselves to focus on the light and the love and the positive things, and let the fear out of the field, because the fear, you know, it's always draining, and we are here in an uplifting mode. ONPASSIVE has higher mission and vision and intention is to uplift humanity. So those who are in, we are being uplifted because we allow ourselves to be uplifted. And today is the 21st of December, which is this winter solstice, and the 7th portal days from the Mayan calendar. Talking, as we said, it's a very special energy, and he can sense. So you have sense that he is quite touched with this. And well, so this is all about positiveness, all about field of creation, of more, whatever you can allow. Our CEO, Ashmu Farah, he's so genuine. He's always thinking and operating out of the box. He has, evolving out of the box. That means, open up to dream bigger and bigger. Everything is possible if you allow yourself. So that's what he's reminding here too. You have to be responsible and remind that it's your own responsibilities for what you're opening up.
And nobody can do that for you. But in the ONPASSIVE field, you have the whole community of now 1 million founders. And we are all very powerful and trusting our journey and living it. We are living this reality of all possibilities, and it's beautiful. So just step in and get a glance off at the beginning, and you dive in just as he had a glance. He was skeptic, you know, but then eventually he is all in and now living the purpose and living with all his being and relation in gratefulness and gratitude with our CEO, Mevrouw. And therefore, I would like to thank our Gino Mevrouw, CEO and owner of ONPASSIVE, and his beloved family, and the tech team in Hyderabad, and everybody who's participating, thanking from core of the heart to his and their core of heart for making this reality possible for us and inviting us all to participate as brothers and sisters, as family connected in this morphogenetic field, which is beautiful, related to everything, which is, and to be the game changer, the real paradigm shift for good, for the whole and the greater good of the whole humanity and everything what is living in our planet. So thank you, thank you, thank you. Namaste. And thank you. Thank you. Thank you, Mike, for being here and sharing this experience and wisdom with us, and mirroring again that we have to allow ourselves to be a winner, because in ONPASSIVE, everybody wins. We are all winning. It's a win-win-win situation. Either you're the founder there, either you're coming whenever we are launching Synchronized, you're always winning. With ONPASSIVE, you are winning. So it's your responsibility to open up your heart and say, yes, I'm part of it and I'm a winner. So step in and remember your pure nature. Remember who you really are and create your reality with us together. We are here powerful in our diversity, which we are, as Michael and I, we are diverse, but we are one, because we unite our power with all others. And this is real powerful, not splitting. No, we are united. And this is our powerful, our unity. This is the only way I see which we are living this paradigm shift. Everybody is, well, out there, you know, they're trying to split and whatever. We don't focus on that. We focus on the real. We are the new we are united. And in ONPASSIVE, you feel that, you live it. This is ONPASSIVE. We are. Thank you very much. Mike? Thank you. Ich danke dir. Danke dir. Wir bringen die Energien zusammen. Ja, wir bringen Energie zusammen, alle zusammen. Und ich sagte hier, danke unserem einzigartigen CEO Mevrouw, der Türöffner ist, der wirkliche Pionier für uns hier, der uns hier eintreten lassen hat. Und wir haben uns selber erlaubt, da mitzugehen und uns diese Realität auch zu unserer eigenen zu machen und auch mitzukreieren. Denn nur, so sehe ich das, in der Einheit, in dem Zusammenwirken mit uns allen miteinander sind wir so kraftvoll. Und das ist ja auch, wenn wir unterschiedlich sind, aber wir sind zusammen, sind wir so kraftvoll, also miteinander in der Einheit. The power for the people. Das war der Ursprungsgedanke auch von Mevrouw und seiner Familie und dem Tech-Team. Und Dankeschön, er wollte und will diese Kraft, diese eigene Mächtigung wieder den Menschen zurückgeben, dass sie ihr Leben selber in die Hand nehmen und dafür verantwortlich mit umgehen und verantwortlich auch dieses Geschenk weitergeben, wie wir vorhin auch schon erläutert haben. So, danke nochmal, lieber Mike, Michael Sprotte, und deinen spirituellen Namen, den spreche ich jetzt nicht aus, aber der Mann, der eben diese Liebe erlaubt und sich erinnert und sie weitergibt. Und ich danke dir für dein Wesen, für die Verbindung, dass wir uns auch hier verabredet haben und miteinander dieses Gestalten. Und danke für deine Weisheit und deine Erfahrung, die du mit uns in die Runde gegeben hast. Vielen Dank. Ich schließe jetzt den Raum. I'm going to close the room now. And wir können noch etwas weiter uns austauschen, aber ich schließe jetzt einmal. I'm going to close with a Namaste and saying and wishing all of you blessing over blessed, upon blessing, love and peace to all of you and everybody who's connected to the youth. Ich
sage jetzt nach aus, hier Segen über Segen für alle von euch und alle, die mit euch verbunden sind. Liebe und Frieden. Ich danke euch, ich schließe jetzt den Raum. Thank you.